a person who drinks coffee almost every day, I enjoyed learning much more about how the coffee really is an integral part of the Central Highlands. Today I'm a special guest of Halum's family. I'm the first foreigner to come to her house, so she prepares coffee for me to show her hospitality. In the Ede family, they always have green beans in their kitchen. They will prepare fresh coffee when they welcome guests. Mrs. Halum is over 70 years old. She doesn't speak Vietnamese, so her granddaughter is a translator for me and her. Hôm nay là có khách đặc biệt là cho nên là bà mới pha cà phê như thế này, và cà phê này thì không có pha các chất phụ gia nào hết, tức là làm từ nguyên chất luôn, rất là thơm và ngon. Let's start with the cooking process or the roasting process. In the beginning I was a bit like, is this gonna work, yes or no? Because you have a pan, you got a fire without gas, so one time it's too much fire, the other time it's hardly any fire. I'm like, how to control the temperature of the pan? Thì ngày xưa thì ông bà già đã rang cà phê đơn giản như thế này rồi ạ. Và muốn cà phê ngon thì lửa phải đều. Ăn chậm nằm. Như vậy thì uống nó mới ngon được. Ba ơi, chào mừng lắm. Có được không? Dạ. Ba dễ chào làm gì? Rang đều. Đây. Cái này, đây, lật hẹ ở đây này. Phải làm đều tay thì cũng đây là. Đây này. Ngạ quỳ lùn chặt ngạ quỳ lùn hẹ. Đây là lửa mà nhiều thì uống không có ngon. Lửa nó phải đều nhỏ. Something that stood out for me is that she used the sticks. So sometimes she moves the sticks away from the fire, then she moves the stick in the fire to control the heat. You know, I'm not really sure if I am preparing the coffee beans in a good way, so I gave the stick back to Ba, because she knows really well how to control the fire. Yes, you got to be careful not to have a fire too strong, otherwise you will burn the beans too much. And secondly, you got to stir in a certain way to make sure that each bean will be perfectly roasted and burnt. Và em có thích uống cà phê không? Dạ tất nhiên rồi, sáng nào là lúc nào em cũng phải có một cốc cà phê. Rồi. Và pha bao nhiêu cốc? Thì nếu mà em thì thường uống nhẹ thôi thì em pha cỡ 2 thìa. Dạ. Nếu mà muốn uống mạnh á, thì cỡ 3 hoặc 4 thìa là được. Rồi. Anh rất yêu uống cà phê, rất thích. Em thích uống cà phê đi cà phê hoặc thích uống ở đây, ở nhà? Thì lúc nào thì bạn bè cũng hay rủ ra quán uống cà phê, nhưng mà với ở nhà lúc nào cũng có một cái hương vị nó đặc trưng của cà phê hơn, nên em vẫn thích là uống cà phê ở nhà. Yeah. After the coffee beans are roasted perfectly, the next step is to grind them. Every step here is done by hand. I did not know how to adjust the fire to roast the coffee beans properly, so I'm determined to do this step well. It's a bit of extra physical labor that you need to put in, but it's not really bad. I've just been told by Pa that my technique is not the perfect one to get the good ground coffee. We need to lift up the stick and then press it down like this. This is the perfect technique Ba just told me. Whew.
Finally, it's time for me to enjoy coffee in the 8-day tradition. Lovely bitter taste. I like it that you, it's almost like from the farm to the cup, literally in this house. So you can have the beauty of the ground coffee here. And you just use a little filter, like almost like a drip coffee filter like normally you have in a coffee shop. But I feel like the taste of it it's much more earthy, it's much more flavorful when you drink it here in the countryside than you drink it in the coffee shop. Phê lại rong cái chỗ nào co như tôi rồi mà nằm phê này nhưng mà nằm phê xưa ô nhưng nằm nó phê đây này ơ. Dạ, từ ngày xưa thì cà phê bằng vải là truyền thống của người ED rồi, cho nên là dù bây giờ con cháu nó cứ khó uống ở ngoài quán như thế nào thì về đây thì là phải uống cà phê mà được pha bằng vải như thế này. Có dọc phê còn nằm qua còn nằm lu qua nằm làm nằm mơ đừng coi nằm phê này. Bà uống cà phê là từ năm 12 tuổi và mỗi sáng là bà đều lúc nào cũng phải có một tách cà phê. Bà pha lên cho cả nhà để uống. Trong nhân lúc mà uống cà phê buổi sáng mà quay quần ở phòng khách là bà dạy dỗ con cháu là làm việc rồi học hành như thế nào đó. In the 8-day family, it's the mother who makes the coffee. And it's almost you can see that when the mother is doing something in the household, for example, making the coffee, the rest of the family will gather around the mother. The beautiful thing is it's not that I learned by watching, it's coffee that taught me all about 8-day culture. Sitting in their traditional house, sipping coffee in a sunny afternoon, suddenly I recognize the value of life here. What they do is a way of nurturing the soul by staying close to the nature. Here, hardly no signs of modernization or industrialization. Life happens as it was before, and I feel happiness can be found in these simple ways of living.